ఈరోజు మనం శ్రీనగర్ కాలనీలోని శామిస్ షవర్మా సెంటర్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ అసలు షవర్మా ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు, అసలు ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తారని లోపలికి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి, ఇక్కడ షవర్మా చాలా ఫేమస్ అని చెప్పి మేము విన్నాము, అందుకని ఇక్కడికి వచ్చాము. అసలు షవర్మా ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు, అసలు దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అని మా కోసం చెప్తారా? Hello ma'am, thanks for your compliments. I would really love to show you all the ingredients and all, how do we prepare the shawarma, but how do you get to know about Sammis? యాక్చువల్లీ మా పర్సనే ఇక్కడికి వచ్చి ఒకరోజు తిని టేస్ట్ చాలా బాగుంది అని చెప్పి మేము అందుకనే వీడియో చేయడం కోసం అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాము. Oh, thanks a lot, thank you. Generally we are having 4 kinds of shawarmas over here. Classic, special, barbecue and cheesy chicken shawarma. In classic we do use vegetables with chicken, which is with salad shawarma. In special we use chicken with mayonnaise in all shawarmas. In barbecue we use barbecue sauce with the shawarma, and in cheesy chicken shawarma obviously cheese will be there, so it is cheesy. ఐ మీన్ చికెన్ ఒకటేనా దీనికి యూస్ చేసేది వెజిటేబుల్స్ అండ్ రిమైనింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయో అవి కూడా చెప్తే మా వ్యూవర్స్ చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. Thank you. Generally mayonnaise is the main part. Apart from chicken, mayonnaise plays a major part over shawarma, so it is the only thing which makes the shawarma really good. మా కోసం ఒకసారి షవర్మాని చేసి చూపిస్తే మా వ్యూవర్స్ కూడా అసలు ఎట్లా తయారు చేస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళు కూడా చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. Great ma'am. We will definitely show you how it is going to prepare. Actually we use 3 kinds of bread, which is rumali, samoli and pita. Now he is going to make it in with rumali. We are using the mayonnaise. Apart from mayonnaise, chicken, and mayonnaise on the top, and this is our special chicken shawarma, which is looking very delicious. After that we use the griller to grill the bread. Which is the butter paper. We roll it into a butter paper, and it is a special chicken shawarma ready. Would you love to have it here? మా కోసం వీళ్ళు స్పెషల్ చికెన్ షవర్మా తయారు చేసి ఇచ్చారు. అది నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను అసలు ఎలా ఉంది టేస్ట్ అని. ఆ తర్వాత మీరు కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ టేస్ట్ చేద్దాం. వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పడం కాదండి, నేను చెప్తున్నా. టేస్ట్ అయితే ఆసమ్ ఉంది. అండ్ మనం బయటకి ఇక్కడికి కంపేర్ చేసుకుని ఉంటే అసలు టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా, అందులో ఉండే స్పైసీనెస్ కానీ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా సూపర్ అనమాట. మీరు కూడా మస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ ఒక కస్టమర్ కూడా ఉన్నారు, ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. ఆయన తినే ఉంటారు కదా షవర్మా, సో టేస్ట్ ఎట్లా ఉంది అనేది ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ అండి. హలో అండి. మీరు రెగ్యులర్గా వస్తుంటారా? అవునండి, రెగ్యులర్గా వస్తుంటాం. ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ షవర్మా? షవర్మా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అంటే బయట వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ చాలా టేస్టీగా క్రంచీగా ఉంటుంది. షవర్మా కాకుండా మనకి ఇక్కడ పాప్కార్న్ కానీ, నగ్గెట్స్ కానీ, వెజిటేబుల్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కానీ అవన్నీ దొరుకుతాయి. అవన్నీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. బయటకి ఇక్కడికి కంపేర్ చేస్తే చాలా బాగుందని అంటారు. అవునండి, తప్పకుండా.
ఇక్కడ ఈ షవర్మా పాయింట్ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి పెట్టారనేది వీళ్ళని అడిగి ఒకసారి తెలుసుకుందాం. హాయ్, ఇది ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఈ షవర్మాని నడిపిస్తున్నారు? We started in January last year. So we have almost completed 1.5 year in Hyderabad with our Srinagar branch, and we are having 5 other branches. One is in Amberpet, one at Barkatpura, one at Nagol, and the last one at Gachibowli. So దీంతో పాటు 5 branches అండి. Yes, we are tied up with Swiggy, Zomato, Uber Eats, and we are trying to connect with Donzo also. మీరు షవర్మా తినాలి అని అనుకుంటే కనుక ఇక్కడికే రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్లైన్లో కూడా మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. స్విగ్గీ, జొమాటో, ఇంకా అన్నిట్లో మీరు ఎందులోనైనా సరే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ శ్రీనగర్ కాలనీ ఉన్న బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడైతే సూపర్ ఉంది. అండ్ వీళ్ళకి ఇంకా చాలా బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయంట, అక్కడ కూడా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. Hi all, this is Manara Chopra and please subscribe to Street Flavour.